Անունհոր եւ Որդու եւ Ողջույն Սրբո Amen. I talk about the building, and people like buildings. We have our outside facility, and we have inside units. Why I'm saying this? Because sometimes when we are building the house, as you can see when you are coming to the church, several years ago it was empty road, no communities, but now you can see buildings like mushrooms like popping up day by day. New communities, new buildings are coming up, and it's easy to put that structure up because it's of the outside world. When it goes to the inside world, it takes time because it's wiring, communication, I don't know, lots of other small details that the builders are doing. The same way is a Christian life. It's not just outside facility of having crosses, getting baptized. To call ourselves Christians makes us Christian. We're forgetting about what's going on inside. It's easy to build this church, which is the facility, the building, but it is hard to build the inside, which is the community. We are here now to build the community. It's hard work. It takes time, more than building the structural building. But as a Christians, what is more important? How we look like, or how this important quality as a Christians is the inside or inner quality that we have? Forgiveness, going to God and trying to be with God and work for God and be thankful to God. We're always forgetting to be thankful, but when it gets to the hardest time in our life, we're always going back to God. Where are you, God? Why are you not helping? But we are forgetting that we've never been with God in our life, even with being called Christians. Then we are surprising why all this happening with this nation and with us. Dear brothers and sisters, today's gospel reading is talking about Jesus when he was in a temple in Jerusalem, in front of the donation box. He saw how people are coming and donating their 10% of what they have. And there was a old, maybe sick widow who came and put 2 pennies. And Jesus called his disciples and pointed to this woman and said that she put more than anybody else who gave to the temple from their 10%. Why Jesus saw this action of the woman, and why brought these as an example? Because it's not the outside view of people. Because of those who were bringing and donating to the temple, they were showing up. Yes, look how wealthy I am. I am giving this much, which is 10%. But this woman gave all what she has, 100%. Is 100% more than 10%? 10 times more. And Jesus mentioned that because he saw the inner beauty of faith of that woman, not the outside view, how she was looked like and how much she put, but how much, what was her heart, soul, and strength was telling, or the mind was telling what to do, how to trust God. Do we trust God? Sometimes, when we have something, we don't pay attention to that until we lost that item. Then we put more value of that lost one than we had in our life. This life is granted to us
And we need to think about the value of that life. This is the gift from God. We cannot waste it. And this church is a gift from God. We don't have to waste it. This community is a gift of God. We don't have to waste it. And believe me, God knows each of our hearts, knows what we are thinking, what's in our mind, and what our actions are. Are that 100% or just some percentage? So there was a story, funny story. I've always promised myself to say this story or example of the pig and chicken. If you remember from last times, I will repeat one more time. If you don't, I will remind you. It says like a pig and a chicken were walking down the street, and they saw the sign in front of the church. Today's breakfast is egg and ham. And chicken was, oh, see, my small eggs are making difference in these poor lives. They are feeding these poor people because of my small contribution that I am doing. Just pig turned to her and says, yes, yours is a contribution. Mine is total sacrifice. There is no sacrifice, there is no ham. We have to think about this more, what it means, total sacrifice, than a contribution. Some people scared to do something for their own church that's been granted by God. How can it happen? What can happen when we lost our lives? We don't know when and how we're going to die. That's the reason the Bible is calling us to be ready. Any minute that we're going to see the Lord. Any minute. It means it's a daily work to be a Christian. To make our inner house beautiful. Not just the outside. To look how fancy, how beautiful we are. And how much about our communities. Everyone comes and says, wow, you have a beautiful church. Yes, but the weak perish. Small parish. Small people doesn't want to contribute. People doesn't want to come to serve God. No one is saying that's this problem. Again, God is calling us to be 100% even on a little what we are doing for Him in His name. Because His sacrifice is total sacrifice, not a contribution. He gave His Son who died for us, who took our sin. Just think about how this little one that we have can be grow as big in God's eye. Dear brothers and sisters, honestly, this hurricane should teach us how to think about God, how to think about our lives, which is important, which is not. Several people, they lost their lives during the hurricane because they don't want to leave their houses and go to be saved. They're bonded to their houses. Even during the mandatory, when the government said you have to leave, evacuation is right now. When I was looking to the governor's speech, and I was surprised when he says, I beg you, leave your houses, save your lives. I beg you. Here you are. People died because they don't trust what's going on. We are like that widow. And other people who are donating or giving their times, talents to God in front of Him. He knows everything from our heart, if it is good
total sacrifice, 100%, or just a contribution. And same way, we will get our own rewards, just a contribution or total salvation. We are here to save us and get that total salvation from God, because it takes much longer to build up the inner qualities of being Christian than how we look like in the outside. And Jesus was talking about that when he says, beware of the scribes who desire to go around in long robes, loud greetings in the marketplaces, the best seats in the synagogues, and the best places in the feasts, who devour widows' houses and for pretense make longer prayers. These will receive great condemnation. And brought the example of the poor widow who gave everything because of that love and trust to the Lord, for whom we are glorifying every day and thanking Him for our lives, that we are living in this world under His grace and salvation. Amen. Ձերի քույրեր եւ եղբայրներ, ճիշտ մի քանի օր առաջ էր, երբ ամբողջ Ֆլորիդան կցնցվեր այս հրեշավոր երևույթից, որը հերիկեն են կոչում, շատ ավերածություններ եղան, մարդկային զոհեր եղան, բայց այսօր կտեսնենք եկեղեցին դատարկ է, որևէ մեկը այս փրկվելուց, այս հրեշավոր քամիներից, ջրի բարձրացումից փրկվելով չի գալիս Աստծո շնորհակալություն հայտնելու այն կյանքի համար, որ ունենք։ Ցավալի է, մարդկանց անտարբերությունը ցավալի է, եւ պիտի մարդիկ գան Աստծո առջև եւ Աստված նույն անտարբերությամբ պիտի ասի, ես քեզ չեմ ճանաչում, քոն լայն ուրախության մեջ ես տեղ չունեի, դու ալի ուրախության մեջ տեղ չունես։ Մեր կյանքը որպես քրիստոնյա նման է ցանկացած շինության, ինչպես որ այս եկեղեցին է, ինչպես որ գիտենք այս մի քանի տարիների, 5-6 տարիների ընթացքում ես տեսնում եմ, որ միայն այս եկեղեցու ճանապարհին վրա հարյուրավոր տուներ են առաջացել, ծնում են, սունկի պես մեկ օր չկա, հաջորդ օրը կտեսնես, որ տունը պատրաստ է դուրսի կողմից, բայց բոլորս գիտենք, ովքեր որ հասկանում են, թե ինչպիսին է շինարարությունը, դրսի աշխատանքը հեշտ է, քան թե ներսի, որտեղ ներսի աշխատանքը մանրակրկիտ աշխատանք է։ Ամեն սենյակները հարդարվում են, ամեն հոսանքին դարերը տարվում են, եւ ամեն պատրաստությունը ավելի երկար է տևում ներսի պատրաստությունը, քան թե դրսի։ Նույնն էլ քրիստոնյայի կյանքն է։ Մեր արտաքին պատրաստությունը շատ հեշտ է։ Եկանք, մկրտվեցինք, քրիստոնյա դարձանք եւ վերջ։ Բայց մեր ներսը մնաց նույն ավերված, չկառուցված տունը, չհարդարված տունը, որտեղ քաոս է եւ չկա ժամանակ, որ իրենք ամեն բանը սենյակները պատրաստենք, հոգիներս մաքրենք, մոռանում ենք դրա մասին։ Եվ տեսնում են դրսից գեղեցիկ այս շինությունը, բոլորը ասում են շատ գեղեցիկ շենք է, լավ եկեղեցի է, բայց երբ որ ներս ես գալիս եւ դատարկ ես գտնում, սա ուղղակի անպետք շինություն է դառնում։ Անպետք, որովհետեւ մարդկանց չի ծառայում եւ մարդիկ չեն գալիս Աստծուն իրենց շնորհակալությունը հայտնելու։ Նույնն էլ այսօրվան ավետարանի մեջ Քրիստոս տաճարում էր գտնվում եւ ասեց՝ մի եղեք այդ փարիսեցիների եւ ժողովարաներում իրենց աղոթքը բարձրացնողների պես, որոնք
ճով սկեսներ են սիրում, հրապարակում առաջին տեղերն են սիրում, սեղանների վրա ամենալավ տեղերն են սիրում նստել, աղոթքներն են սիրում երկարացնել, ցույց մարդկանց այն նշտբերեց եւ ասեց եղեք այս աղքատ ամուրի կնոջ նման, որ իր ունեցվածքը ամբողջությամբ նվիրեց Աստծուն, որովհետեւ Աստծուն հանդեպ վստահություն եւ սեր ուներ։ Իր ներքին գեղեցկությունը, հոգևոր գեղեցկությունը ավելի մեծ էր, քան արտաքին աղքատիկ գեղեցկությունը։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, շատ ժամանակ իրոք պետք է մտածենք, որ Աստված տվել է մեզ այս կյանքը որպես նվեր, որպեսզի մենք մեր ներսի մարդը գեղեցկացնենք երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար, այլ ոչ թե այն խեղդենք մեղքերի մեջ, այլ ոչ թե այն թաղենք մեղքերի ծանրության տակ։ Շատ ժամանակ մոռանում ենք Աստծո շնորհակալություն հայտնել, մոռանում ենք, որ Աստված ցանկանում է մեզ տեսնել իր եկեղեցիում, միախորհուրդ, հավաքված, մեկտեղ, մեկ հոգիով, մեկ սրտով։ Անցյալ կիրակի օրվա քարոզից մեջ ընթերցեցի դա, որ պետք է կարողանանք միասիրտ, միախորհուրդ եւ Աստծո հետ ճանապարհ անցնել։ Բայց մենք կսիրենք ասել, թե առաջի քրիստոնյաներն ենք, ես քրիստոնյա եմ, բայց քրիստոնյա կյանք չենք վայելել։ Կփամփասենք, ինչ որ մեկին կվնասենք, սեր չկա, հարկանք չկա, թշնամություն կա, եւ երբ որ գալիս ես մեկտեղ հավաքվելու որպես մեկ ազգ, մեկ հոգ, Աստծո առաջ ամեն մեկը տարբերություն կտնե։ Ամեն մեկը կփորձի ասել, որ ես ավելի լավն եմ, քան մյուսը, ինչպես որ օրինակը բերեցի երկու կենդանիների խոզի եւ հավի, որ տեսնելով եկեղեցու հայտարարությունը, որտեղ ասվում է, թե այսօր աղքատների համար պետք է տանք ձու եւ խոզի միս։ Եվ հավը շատ ուրախ։ Տեսնում ես, ասում է խոզին, իմ փոքրիկ հավկիթը որքան կարևոր է, որովհետև այն ինչ որ ես եմ արտադրում, օգտակար է լինում աղքատների եւ մարդկանց ուտելու համար։ Մյուս կողմից խոզը ասեց, այո, քոնը փոքրիկ տոկոս է, փոքրիկ բան է, բայց իմը ամբողջ զոհապերություն է։ Նշանակում է, եթե հեմ կամ խոզի միս պետք է մատակարարվի, այդ կենդանին պետք է զոհվի։ Նույնպես Աստված չեկավ ուղղակի այսպես մի բան մեր դիմացը ներդելու, ասելու քնացեք, մտածեք, փրկվեք, ոչ, ամբողջական զոհապերություն արեց։ Իր որդին ղրգեց զոհապերվելու, զոհվելու, խաչը բարձրանալու, մեր մեղքերը իր վրա առնելու, մեր պարտքերը իր վրա առնելու, մեզ փրկելու ամբողջապես, այլ ոչ թե մասնակի։ Իսկ այսօր մեր եկեղեցիների մեջ մասնակիորեն են։ Մարդիկ որպես հովիվ, հիմա արդեն շուտով 20 տարի պիտի լինի, շատ եմ տեսել, որ մարդիկ միայն ու միայն նեղության ժամանակ է, որ գալիս են, ասում են, «Էդ էր այլ ինչ անեմ, այս նեղությունը եղավ իմ կյանքի մեջ»։ Բայց մյուս կյանքի լայն ուրախ օրին Աստծուն չհիշեցիր։ Չտեսար Աստծուն հիմար հարուստի նման, որը կյանքը տվեց եւ անինչ որ ուներ մնաց, ինչպես որ Աստված ասաց, հիմար այսօր հոգիդ պիտի առնեմ, այս ունեցվածքը դու պիտի մնա։ Այս հերիքեն կոչված փոթորիկը մեզ պետք է սովորացնի այդ մեկ բանը, որ մենք միակ թանկագին բանը որ ունենք, դա մեր հոգին է։ Դա այն է, ինչ որ մեր ներսում է։ Մեր գեղեցկությունը ոչ թե արտաքին է, այլ ներքին է, եւ Քրիստոս հատկապես տեսնում է այդ ներքին գեղեցկությունը, այլ ոչ թե արտաքին։ Գեղեցիկ, թանկարժեք, շորերը կարող են քակվել, գոշիկները կարող են կրել, բայց ներսում լինենք տաղտկալի եւ նեղած ճահիճ, որը փրկություն չունի։
Սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, քրիստոնյան պետք է լինի ճիշտ այն տան նման, որը ներսից հարդարված է, ոչ թե միայն դրսից, այլ ներսից, եւ այն, որ մտնում է այդ տունը, զգում է ընտանեկան այդ գեղեցիկ ջերմությունը, որ պատում է իրանց Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Նույնն էլ այսօր մենք ենք, այս փոքրականակ ժողովուրդը, որ այսօր եկեղեցի ենք եկել, պարուրված ենք այդ ջերմությամբ, պարուրված ենք Աստծո ներկայությամբ եւ Քրիստոս ինք նորից իր առաքյալներին երկրային արքայության մեջ մատնացույց անելով ամեն մեկից ասում է նայիր, սա ավելի արեց, քան նա, ով ավելի շատ տվեց։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, թող Տերը օրհնի ամենքիս, իրապես շնորհակալ լինենք մեր կյանքերի համար, որ Աստծո օրհնությամբ խնայվեց եւ այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, կարողանանք հարյուրապատիկով վերադարձնել Աստծուն, շնորհակալություն հայտնելով այն ամենի համար, ինչ որ տվել է մեզ, որպեսզի փառավորվենք իր հետ, իր հարկի ներս, հարկերից ներս երկնքի արքայության մեջ այժմ եւ հավետ։ Ամեն։